Hey, ¿qué tal? En esta oportunidad estaremos probando esta máquina KEMEI profesional modelo KM-2010, color dorado con plateado. Bueno, veamos qué características nos ofrece. Para empezar, el botón de prende y apaga es muy distinto a lo de las máquinas One, porque este enciende hacia arriba y se apaga hacia abajo. Lo otro que podemos apreciar es que tiene un indicador de batería. Y escuchemos el sonido de la máquina. Ok, ahora vamos hacia la palanca de la máquina. Aquí podemos ver los varios niveles que tiene esta palanca. La cuchilla que trae es de fábrica color dorado. Como podemos apreciar en la imagen, la cuchilla es plana, nada fuera de lo normal. Así que listo, no hablemos más y vamos a realizar un corte con esta máquina. Así que vamos.
KEMEI.